All right. Do you see the slides? জি স্যার। Okay. তাহলে আমরা আজকে আমরা আরেকটু নতুন পড়া পড়ব, সেটা হচ্ছে যে how do we present the data? আমরা একটা data presentation কি করে করি? First is we show our data through text. আমরা লিখে দিই, আমরা বলি যে আমাদের এই কাজে আমরা যে গবেষণা করেছি, আমরা যে ডেটা নিয়ে এসেছি, এইখানে এত পার্সেন্ট ছেলে এত পার্সেন্ট মেয়ে ছিল, তাদের গড় ওজন এরকম ছিল, তাদের মধ্যে এতজন ডাক্তার, এতজন ইঞ্জিনিয়ার. So when we are trying to describe the findings from our work, this description is called textual presentation, that is text. Another is tabular presentation. মাথায় রাখতে হবে যে এটা আমরা যতই তোমাদেরকে বলা হয় না কেন, তারপরেও তোমাদের একজন তোমাদের সিনিয়র ভাইদের কাছ থেকে হয়তো শুনে থাকবে যে আমি অনেক তোমাদের মানা করি, মানা করার পরেও তোমরা তোমাদের একজন খুব ভালোবাসার মানুষ আছে, এই তোমরা তাকে ছাড়া থাকতে পারো না। তো তার বইতে সম্ভবত ট্যাবুলেশন লেখা আছে। তো তোমাদেরকে এখনই বলে দিচ্ছি, anyone who will say tabulation in the exam hall when asked that okay how do we present data, এক কথায় ফেল হয়ে যাবে। ট্যাবুলেশন শব্দটা সম্পূর্ণ আলাদা। ট্যাবুলেশন মানে হচ্ছে যে টেবিলের মধ্যে বন্টন করা, সেটা এক জিনিস। আর tabular presentation মানে টেবিল আকারে প্রেজেন্টেশন। So both are not the same. So when we say that how do we present our data, it will really relate to the ways that the data can be presented. So there are three ways. One is text, one is table, another one is graph. Okay, text, very easy. We describe it by writing down what we have found. And then now come to the tabular. এবং tabular or graphical, both presentations আমরা classify করে নেব. If it is qualitative data, then how do we present it? And if it is a quantitative data, then how do we present it? Okay, so for qualitative data, we present like frequency distribution and frequency distribution with the proportion. So এখানে তাহলে একটু বাদ গিয়েছে, and I always do this. I always update my lecture slides. Okay, so frequency distribution with the proportion, the part of it, that is the percentage. And for quantitative data, there are central distributions. We will talk about it in probably in the next class, and if possible today's class. And then the dispersion, and then the cumulative frequency distribution. So what are the central distributions? We will talk that when we look at the data, there are the nature of the data to remain in the central. But then what is dispersion? It's opposite the central distribution. How do the data go away from each other? How farther they go away from each other? So একটা হচ্ছে central distribution, তারা কেন্দ্রমুখী থাকে, আর একটা dispersion, তারা দূরে দূরে চলে যায়। So how far do they go? That is our concern. And then the cumulative frequency distribution, how the data we can show how do they accumulate together towards certain direction. Okay, and now come to the graphical presentation. একই qualitative quantitative করে আমাদের ভাগ করে বলতে হবে, and for qualitative data it is bar chart or bar diagram, then the pie chart or pie diagram, and then bar chart এর মধ্যে অনেক রকম আছে, simple bar chart, multiple bar chart, বা আরো এর ভাগ আসবে, আমরা শিখবো। স্পট ম্যাপ, ফ্লো চার্ট, পিক্টোগ্রাম, এগুলো মানে কি স্পট ম্যাপ, যে আমরা ম্যাপের মধ্যে আমরা সেটাকে দাগিয়ে দেই যে ওকে এরকম করে দেখতে লাগে। ম্যাপের মধ্যে একদম স্পট করে আমরা বলে দিই যে এই এলাকা থেকে
আমরা মেইনলি রোগীগুলো বেশি বেশি করে পাচ্ছি স্পট ম্যাপ। ওকে, so spot map, flowchart, pictogram. And for quantitative data, histogram, frequency polygon, cumulative frequency polygon, frequency curve, scatter plot, box plot, different kinds of um, charts or graphs we can find when it in terms of quantitative data. So আমরা যখন পরীক্ষার হলে জিজ্ঞেস করবে আমাদেরকে এভাবে উত্তর দিতে হবে, টেক্সট, টেবল, গ্রাফ, এই তিন ভাবে ডেটা প্রেজেন্ট করা যায়। টেক্সট, only description, just written words. Table, for qualitative data something, and for quantitative data something. So we have to relate and we have to classify according to this relationship. So when it is qualitative data, how do we present it? And then when it is quantitative data, how do we present it? And then when it comes to the graphical, so for again, in a similar manner, for qualitative data, it's different kinds of presentation, and for quantitative data, it's a different kinds of presentation. So এখন আমরা আসি, টেক্সট তো বুঝে গিয়েছি, সেজন্য টেক্সটে আমরা যাচ্ছি না। আমরা tabular presentation, when we present it in a table, আমরা এইভাবে লিখি, টালি করে নিই। আমরা করি কি 1 2 3 4 5, 5 হলে ওটা কেটে নিই, তার মানে ওই একটা ইউনিট হয়ে গেল। আবার 1 2 3 4 5, আবার 5 হলে আবার একটা ইউনিট দিই, যতক্ষণ না 5 হচ্ছে ততক্ষণ ইউনিট দিচ্ছি না। So you can see that first we count 1 2 3 4, and when it is 5, we count this 5 as crossing this 4, so that means it becomes a unit of 5. That one unit becomes 5. That then we can count this. Yes, one. There are how many 5s are there? Okay, this is how we make a tally, and then after this tally we count. But this tally is for our practical purpose. When we present our data in a report, we usually don't show the tally. Okay, এটা আমাদের নিজেদের শেখার জন্য প্লাস নিজেদের প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে আমরা এই কাজটা করে থাকি। But we use the third column commonly, and also sometimes the fourth column. Okay, that is called the relative frequency. So that is the proportion or the percentage. Okay, absolute and relative frequency. So now this is one characteristics of a table, and we can see that a table has different characteristics. Okay, number one, you can see that we write like this, table 1, and then there's a colon, and then characteristics of something, it's written. So that means a table has got a number. When we say so we can see that the table has got a number, and then after that there is something, it is called the title of the table. So that means table has got a title. So this is also another important thing. So table has got a number, table has got a title, and then we can see that there's a column for the total, the no metabolic syndrome, and then the metabolic syndrome. So that means there is a column heading, and then there are row headings. We can see age, income, BMI, occupation, and in the under the occupation, sedentary, heavy, and then the knowledge of metabolic syndrome, no, yes. So it means that আমরা এই রোতেও কিছু জিনিস পাই, we call it row headings. এবং এই সবকিছুর মধ্যে এই সবকিছুর আন্ডারে we can see that this is the data, and we call this the body of the table. Okay, এবং এক একটা ঘরকে আবার বলি সেল, যদিও আমি এখানে তোমাদের এটা লিখে দেখাইনি। এক একটা ঘরকে বলা হয় সেল। এখানে অনেকগুলো ঘর আছে। একটা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে under the total mean and SD standard deviation, age we can see 40.47 plus minus 11.07. So that is the thing that we can look at it. So each particular
part is called a cell of a table. Okay. Now this is a stem and leaf plot. Okay. Usually we do not see the presentation of this kind usually nowadays, but this is also a very good way to show the data in in some settings where you just want to really present your data in such a way that people will really understand very quickly. Oh, sorry. So there was some interruption of the yeah, sound, I guess. All right. So now, how many of you do really know what is stem and leaf plot? Anyone can explain? Tomra ki jano? Karo jana ache kibhabe eta kora hoy? ওকে, যদি না জানা থাকে আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করছি যে আমি এখানে কি করেছি, I collected the age of the children in months. ওকে, in months. এবং আমি এখন পড়ে যাব এবং তোমরা তারপরে বলবে যে হ্যাঁ, whether you do really follow me or not. Okay, so we had some children and we collected those children's age in terms of months. So একটা childrener বয়স ছিল 19 months, another was 22 months, then 25 months, then another one was 26 months, another one was 27 months, another one was 28 months, another one 29, and then 30 months, 34 months, 36 months, 37 months, 42 months, 43 months. Do you follow me? আমরা কি বুঝতে পারছি? Yes, sir. Okay. কেউ কি আছে এখন যে বুঝতে পারছি না? স্যার আবার একটু বললে ভালো হয়। থ্যাংক ইউ। জি স্যার, আবার একটু কন্টিনিউ করলে ভালো। আবার করছি। আচ্ছা, now I am trying to read the age of the children in Bangla. Okay, আমরা কিছু বাচ্চাদের বয়স নিয়েছিলাম in months, মাসে। তাহলে কোন বাচ্চার বয়স ছিল 19 মাস, একটা বাচ্চার বয়স 22 মাস, একটা বাচ্চার বয়স 25 মাস, আরেকটা বাচ্চার বয়স 26 মাস, তারপরে আরেকটা 27 মাস, 28 মাস, 29 মাস, 30 মাস, 34 মাস, 36 মাস, 37 মাস। বোঝা যাচ্ছে? যারা বুঝতে পারছিলাম না? ওকে, এখনো কি কেউ আছো যে বুঝতে পারছি না? Is there anyone that we do not understand? No one. ওকে, নাকি না চুপ করে আছো যে আমি আবার বলবো, এটা লজ্জার বিষয় হয়ে যাবে, সবাই বলছে ইয়েস স্যার বুঝতে পারছি, এরকম কিছু করো না। না বুঝতে পারলে ওপেনলি you will just open up in front of me that আমি এটা বুঝতে পারিনি। কারণটা কি, আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছি, it is given to you, the permission is given to you that whenever you do not understand, you stop me and you make it clear before we go to the next slide or before we go to the next topic. Okay, so now I guess we do understood or we do understand that yes, this is how the stem and leaf plot works. কেউ একজন একটু বর্ণনা করে বলতে পারবে তাহলে কি করেছি? স্যার, আমরা যে বয়সগুলো বলা হয়েছিল বাচ্চাদের, মানে মাসের তাদের বাচ্চাদের বয়সের প্রথম সংখ্যাটাকে আমরা লাল দাগের ডান দিকে নিয়েছি, আর সরি বাম দিকে নিয়েছি, আর যেগুলো পরবর্তী সংখ্যা মানে সেকেন্ড সংখ্যাগুলো, ওগুলাকে আমরা লিফ প্লট বা ডান পাশে নিয়েছি। আচ্ছা, এটা একটা শুনলাম, আমরা শুনলাম যে প্রথম আর পরের সংখ্যা। আরেকটু সুন্দর করে সায়েন্টিফিক টার্মিনোলজি দিয়ে কেউ বলতে পারবো? স্যার দশকের সংখ্যা এক পাশে আর হচ্ছে এককের সংখ্যা। ভেরি গুড অ্যান্সার, ভেরি গুড।
সো দশকের অঙ্কগুলো আমরা আলাদা করে নিয়েছি, আর এককের অঙ্কগুলো আমরা আলাদা করেছি। তাহলে দশকের অঙ্কগুলো আমরা কি করেছি, we took it common as a common, আমরা কমন নেওয়া বলি যে, সো আমরা কমন নিয়েছি, we just took the decimals as a common and then the other numbers with the decimal, that is the unit, the single digit, the single digit unit, সেগুলোকে আমরা কি করেছি, এককের সংখ্যা যেগুলো সেগুলোকে আমরা আলাদা করেছি। এবং এই কমন নেওয়ার ফলে হচ্ছে কি, the space is being reduced, আমাদেরকে আবার যদি এমন লিখতে হতো 22, 25, 26 দুইবার বারবার আসতো না, তাহলে অনেক জায়গা খেত। আমরা করেছি কি, আমরা we took a common for the decimals, এবং দশকের অঙ্কগুলো কমন নেওয়ার পরে আমরা কি করেছি, এককের অঙ্কগুলো রেখেছি। এর ফলে সুবিধা হয়ে গিয়েছে কি, জায়গাটা ছোট হয়েছে, জায়গাটা ছোট হওয়ার পরে এর 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 দেখতেও একটা খুব সুন্দর লাগছে। এবং এই দশকের অঙ্কগুলোকে তাহলে কি বলা হবে, লিফ। দশকের অঙ্ক STEM. STEM. Yes. So you have to understand, and you have to understand that these are the stems which have been taken common. Okay. And then the others, the unit, the single digits, these all single digits, they are the leaves. Okay. So this is the understanding of stem and leaf. Okay. Now, just if we feel that the direction kind of it's going through horizontal way, তাই না, আমরা horizontally সাজিয়েছি না ডেটাটাকে, এখন ঠিক এইটাকে আমি যদি একটু খাড়া করে সাজাই তাহলে কেমন দেখতে লাগে, জাস্ট an understanding, এরকম লাগবে না, the same thing? Okay. If it is like this, then we get an idea, and এবং এই আইডিয়াটা কি আমরা এর পরবর্তীতে এইটার নাম আমরা একটু পরেই জানতে পারবো। Okay, so just you think of it and keep it in mind that when we turn the stem and leaf plot into a vertical position from horizontal position, then how does it look like? And then we will go forward, and then we will try to understand what does it mean. Okay. Now come to the graphical presentation. Bar diagram কোন ধরনের ডেটার জন্য, for which type of data bar diagram? Quantitative. Boy, girl, quantitative. Grapher qualitative. Qualitative. Good, very good. Qualitative. So qualitative data, how many boys and how many girls? Okay, so boys and girls is against the variable of gender or sex, so that means boys and girls is equality. So that is why. And what is the characteristics of a bar diagram? We can see that the bar of the boys is separated from the bar of the girls. That means when we present a qualitative data and we present it in a bar diagram, they will be separated from each other. So এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। Now এটা কি, এটা হচ্ছে multiple bar diagram. Multiple bar diagram, what does it mean? We put more variables. Before it was only two, but then now we are trying to talk about more than two variables or more than one variable. So it was only gender, but now you can see we are trying to go or trying to think in a complex manner. What was the manner? We tried to see that, okay, people live in some houses where there is no water supply, and they also live in some houses where there is a water supply. We wanted to check that, okay, this affinity or selection of houses with or without water supply, does it bear any relation with their educational background? Now you see, আমরা দেখতে পাচ্ছি
no education, primary education, secondary education. So these three are basic qualitative data, and they are separated from each other. But then within the educational background, two different birds are tagged with each other. They are not separated. Okay, but even if they are not separated, there are two different colors. That means it is denoting, though they are not separated, but they are not the same. But there is a reason, because they fall under a common characteristics. That is, either it's no education, or it's a primary education, or it's a secondary education. So কেউ কি এই টেবিলটা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবো? Anyone who can describe this table? চেষ্টা করি, এখানে পাশ ফেল নাই, কিন্তু শিখতে পারবো। Anyone wants to try? জি বলো। নো এডুকেশনের ক্ষেত্রে 96% এর বাসায় ওয়াটার সাপ্লাই নাই, আর 4% এর বাসায় ওয়াটার সাপ্লাই আছে। 96 আর 4% কেন আমি বলে ফেললাম? স্যার জোন জোন জোন, ভেরি গুড, ভেরি গুড। হ্যাঁ, 96 আর 4 যেহেতু 100, আমি এটাকে পার্সেন্টেজ বলতে পারি, কিন্তু যদি আমি পার্সেন্টেজ বলি, দেন ট্রাই টু এক্সপ্লেইন দ্য প্রাইমারি। জি স্যার, প্রাইমারিতে হচ্ছে যে 20 জনের ক্ষেত্রে ওয়াটার সাপ্লাই নাই, আর 40 জনের ক্ষেত্রে ওয়াটার সাপ্লাই আছে। হ্যাঁ, তার মানে কি এখানে আমি তাহলে আমি যদি বলতাম 20%, 40%, তাহলে ওই মিলতো কি? না স্যার, হ্যাঁ, মিলতো না। তাহলে এখানে only we will have to explain through number. Okay, then what is the next thing? সেকেন্ডারির ক্ষেত্রে ওয়াটার সাপ্লাই নাই 8 জনের ক্ষেত্রে, আর 32 জনের ক্ষেত্রে ওয়াটার সাপ্লাই আছে। So what does it mean? তুমি তো এক্সপ্লেইন করলে, তাহলে এখান থেকে কি ভেতরের অন্তর্নিহিত তথ্যটা বের হয়ে আসলো? স্যার, যত এডুকেশন বাড়ছে তত দেখা যাচ্ছে ওয়াটার সাপ্লাই ইমপ্রুভ করছে। তার মানে যে মানুষের এডুকেশন যারা আছে, তারা যখন বাসা খোঁজে, তারা চেষ্টা করে যে একটা রেগুলার যে সরকারি সাপ্লাই আছে, সাপ্লাই আলা বাসা খুঁজে নিতে চেষ্টা করে। যাদের এডুকেশন নাই, তাদের হয়তোবা ওই যে ওই বিকজ অফ ল্যাক অফ এডুকেশন, they don't really understand the importance of using the water from a supplied source or from a non-supplied source. তার মানে কি, তারা এমন বাসায় আছে যেখানে ওয়াটার সাপ্লাই রেগুলারিটি নেই, এবং তারা যেখান থেকে পারে সেখান থেকেই হয়তোবা পুকুর থেকে নিচ্ছে, অথবা অন্য কোনো জায়গা থেকে নিচ্ছে, কুয়া থেকে নিচ্ছে, কিন্তু রেগুলার একটা ওয়াটার সাপ্লাই নাই। তাহলে আমাদের ভেতরের তথ্যটা কি বের হয়ে আসলো? যে as you increase the education, the tendency to live in a house with the water supply increases. তাই না? জি স্যার। এই জিনিসটা তাহলে আমরা শিখলাম যে একটা টেবিলকে কি করে বর্ণনা করতে হয়। So you see, when you really be able to describe a table, then your understanding of statistics and understanding of research, as well as understanding of epidemiology, is pretty good. You will see, you will look at the table, and then by looking at the table or by looking at the graph, you can tell many things. Okay, so table will talk to you, the graph will talk to you. That means the data will talk to you if you really understand it properly. Okay, তাহলে আমরা একটু আগে বলেছিলাম বা ভুল করে ফেলেছিলাম, by using the percentage. If we want to do or put it in a percentage manner, then what happens? Or এখানেও আমরা করতে পারি, অথবা there is another way. Let's look for this. It is called component bar diagram. What did we do? ওখানে যেহেতু 100 জন, it is easy, 96% and 4%, because altogether it is 100%. But then how about the other two? ওইখানে 20 জন 40 জন ছিল, but you see, সেরকম কিন্তু নাই, percentage is changed. Now we can tell that 33%
of those having primary education had no water supply in their houses. So now you can see, as the education increases, then the proportion or the size of the red color increases, and as the education increases, the size of the blue color decreases. So it will describe the importance of education, and this is how we can really present the data, and you can write it in this manner. Okay, now there is another way, the graphical presentation. We call it pie diagram or pie chart. And in this graphical presentation, this is actually the causes of maternal deaths due to pregnancy related complications. So we put the percentage inside and in different colors. Now please remind me at the end of this class. I will send you some slides for some basic learning, because these are so basic. We will not teach you in the class, but there will be questions from those slides or from those lecture slides. So you have to be prepared for those also. We will be distributing you the slides inshallah by the end of today's class. Okay, so now this is another, we can find that the graphical presentation pie. কেউ একজন বলতে পারবে যে পাইয়ের যে কোনো যে 26%, ওই 26%-এর জন্য কতটুকু জায়গা হবে একটা পাইতে, বা 21%, 18%? We can see that 8%, 11%, 16, 18, 21, 26. How do we really assess the area of that pie from the percentage? Anyone? 26%-এর জন্য পায়ের 4 ভাগের 1 ভাগের কিছুটা অংশ বেশি লাগবে। মানে আমি কিভাবে এটা করলাম? 360 ডিগ্রির সাথে গুণ করে। ভেরি গুড, 360 ডিগ্রির সাথে আমাকে কিন্তু রিলেট করে নিতে হবে, এবং 360 মানে কি 100%। 360 ডিগ্রি মানে 100%। এখন 100% এর মধ্যে একটা পার্টিকুলার পার্সেন্টেজ, তাহলে কত ডিগ্রি হবে? 360 যদি 100 হয়, বা 100-তে যদি 360 হয়, তাহলে 21-এ কত? এইভাবে আমরা অ্যাঙ্গেল নির্ণয় করব। তারপরে সেই অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী আমরা এই সেন্টার থেকে সেই অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী তারপরে কুশি দাগ টেনে ওইটুকু অ্যাঙ্গেলে তাকে দিয়ে দেব। ওকে, so you will get these answers from those slides. We will not really teach you here, but I just gave an example that these are the things that we will not be discussing in these kinds of classes, because these are so basic. These are from school level learning, so that's why we won't discuss these things. Okay, now you can see that the bars are really stacked together very closely, and we call it histogram. What type of data? কোনো ভুল করলে কোনো দোষ নাই। কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা, ভেরি গুড। আমরা এখানে কি করেছি? আমরা এখানে বয়স লিখেছি, এবং বয়স যেহেতু কন্টিনিউয়াস, আমরা বলে দিয়েছি এটা ফ্র্যাকশন হতে পারে, কন্টিনিউয়াসলি এটা যেতে থাকে। এই জন্য আমরা করি কি, এই বারগুলোর মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকে না। আচ্ছা, এখন একটু বলো দেখি, এই যে আমরা এতক্ষণ যা কিছু করে আসলাম, এরকম এই যে এরকম খাড়া বার, যেটাকে আমরা হিস্টোগ্রাম বলছি, এতক্ষণ পড়ে আসা কোনো একটা পড়ার সাথে কি কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়? Leaf and so it's a stem and leaf. Right, very good understanding. So when we try to look at the stem and leaf plot in a vertical position, then the look gives very much like this histogram. Okay, it's alike. All right, so that's why I just told you, try to remember this. Very good answer. Okay, so you have to understand that histogram is same like a bar diagram, but these bars are not separated from each other, because this is
quantitative data, a particular single quantitative information, and that's why the bars will be stacked together. But you see, they wanted to understand, okay, how much the area is really being covered under this area. So what did they do? They added from every bar's midpoint. So আমরা প্রত্যেকটা বারের মিড পয়েন্ট যদি জাস্ট অ্যাড করি তাহলে এই এক একটা বারের মিড পয়েন্ট অ্যাড করলে একটা সরলরেখা হবে, আবার ওই সরলরেখাটা ওইটা থেকে আরেকটা বারে। So it will really move on different directions according to the heights of the bars. Okay, এবং এইগুলোকে আমরা যখন এরকম মিড পয়েন্ট যোগ করে দিয়ে অনেকগুলো বাহু হয়ে যায়, এই জন্য তখন ওই মিড পয়েন্ট যোগ করে যে বাহুগুলো হয় এগুলোকে বলা হচ্ছে frequency polygon. So we do it by joining the midpoints of each bar. But you see, I mean, it doesn't really look so nice. So then the scientists, they started thinking, okay, কেমন একটা হিজিবিজি দেখতে লাগছে, it's really doesn't really look good. So can we really try to make a way that it looks smoother, finer? তখন করলো কি, তখন তারা ওই এক একটা বারের যে হাইট আছে, এই এক একটা বারের এই হাইটের প্রত্যেকটা হাইটের একটা ওভারঅল গড় হাইট বা গড় ওয়ে অফ মুভমেন্ট বের করার চেষ্টা করলো, and then স্মুথিং করে তারা নিয়ে আসলো এবং সেটার নাম হয়ে গেল frequency curve. So this is what is called frequency curve, and there's another name, histogram with normal curve. Okay, so before it was frequency polygon, now histogram with a frequency curve. এবং এইটা কি আমরা মানে বলি যে ওকে এটা নরমাল কার্ভের মতো, মানে এইটাই একটা নরমালিটি, যে নরমালি এরকম করেই যায় একটা on an average. So you can see that the positions of the bars, it is really not in a same direction. It's going through the midway of all the heights of the bars. Okay, kind of a midway. We call it histogram with frequency curve, or more commonly it is called normal curve. Okay, now it is called ogive or cumulative frequency, and this ogive or cumulative frequency we commonly see in the cricket match, or sometimes we see in the stock market. And on the x-axis it's the over, and the y-axis is the runs that's being used. So sorry, yes, so the first, and you can see that every time when we try to make this ogive or cumulative frequency, we will find that it will never go down. It will always go up and up and up. কারণটা কি? কারণ what is the run at the end of first over? It's only 2. But then what is the run at the end of second over? So you can see it's 14. That means দ্বিতীয় ওভারে রান কত হয়েছে? 12 রান। So 12 আর 2 14. So এইভাবে আমরা করছি কি, যে প্রত্যেকটা ওভারের রান যোগ করে যোগফল কত হচ্ছে? accumulate. We accumulate every score from each unit. এক একটা ইউনিটে যা স্কোর ছিল পরের সাথে যোগ হয়ে যোগফলটা দিচ্ছি। এই যোগফলটা দিয়ে যেটা করছে এটা হচ্ছে ogive or cumulative frequency. Okay, now this is another way. এটা আমরা কি করেছি, আমরা life expectancy of men and women in Bangladesh, এবং এটা true data. In 1971 up to 2013 it's been done, because I did it in that time. After that I went outside the country, so I couldn't continue collecting the data afterwards.
So I couldn't collect the data. So that's the reason it was not possible for me to look at the graphs after this 2013. But when we look at it, what do we see? We see that it's a long time data, and the life expectancy of the people. Initially, it was the blue stands for the men, red stands for the women, and then we can see at the end of 1971, or at the beginning of after our liberation war, the life expectancy of men was higher than the women. We can talk about this later. Now, I don't think that we should really. Okay, let's talk about it. No problem. যেহেতু আমরা এখানে এসেছি, কেউ কি বলতে পারবে যে 71 এ মেনের ইয়াটা বেশি দেখাচ্ছে, ওয়েমেনেরটা কম দেখাচ্ছে, আর আফটার সে ফর এক্সাম্পল কত 1995 97 এরকম টাইম yes, after 1995 97 it was kind of equal, and then after 95 97 we can see that the life expectancy women it's increased and from the men, though both are increasing, both are in a direction of increasing, but there's a change. The women had a less life expectancy at the beginning, but now the women have they have Prevention of maternal death. একটা কি বলছো তুমি? Prevention of maternal death. ওই যে childbirth. Prevention of maternal death. মায়েদের death during the childbirth এইটা কমে গিয়েছে 1997 থেকে। এটা একটা ব্যাখ্যা। আর কিছু? তাহলে আগে কি ম্যাটারনাল ডেথ অনেক বেশি হতো, এটাই বলতে চাচ্ছ? জি স্যার। আর কিছু? ফিমেল এডুকেশন। ভেরি গুড, ফিমেল এডুকেশন, এটা আরেকটা পয়েন্ট। স্যার মেলদের ক্ষেত্রে স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট, এরপরে লাংস ক্যান্সার, এগুলো কথা তো সেখানেই যে ছেলেরা স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট, লাং ক্যান্সার, বাইরের এক্সপোজার ছেলেদের বেশি, ডিজিজও হবে বেশি। তাহলে এই 1971 থেকে 1993 94 পর্যন্ত তার মানে কি ছেলেদের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতো না, তাদের কোনো ক্যান্সার হতো না? স্যার তখনও হতো, কিন্তু তখনকার তুলনায় এখনকার সময়ে এইগুলোর পরিমাণটা একটু বেশি হচ্ছে। স্যার দুর্ভিক্ষ, অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট। দুর্ভিক্ষে কি মানে মেয়েরা বেশি মারা যায়, ছেলেরা বেশি মারা যায় না? স্যার স্ট্রেস ইনক্রিজ করছে। স্ট্রেস ইনক্রিজ করেছে, এই জন্য ছেলেরা এখন মারা যাচ্ছে। তার মানে দেশ স্বাধীনের পরে ছেলেদের স্ট্রেস কম ছিল? আরো যদি বড় প্রশ্ন করি, in 1971 we fought a war. If we fought a war in 1971, actually during the war who participate, males or the females? The males. Males. So যদি সেটাই হয়, যুদ্ধে বেশি ছেলে গিয়েছিল, যুদ্ধে বেশি ছেলেরা মারা যাবে, তাহলে তারপরেও ওখানে ছেলেদেরই লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বেশি। অনেকগুলো ফ্যাক্টর বলেছো, এডুকেশন ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, ম্যাটারনাল ডেথ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। আচ্ছা, আমরা যখন এপিডেমিওলজি পড়বো তখন আর একটা ফাইনাল ফ্যাক্টর আলোচনা করব। এখন তোমরা নতুন এসছো, তোমাদের ব্রেনকে আর বেশি আমি ডিস্টার্ব করতে যাচ্ছি না, বাট স্টিল you have given a good answer, but there's a question. কি কোশ্চেনটা হচ্ছে যে যেই ফ্যাক্টর গুলো আমরা আলোচনা করলাম, যে accidents and the cancers and the exposures like the wars, males are exposed more than the females, so it should be
male should be down even during the time of Liberation War up to 1993 or 95. Why? Male expectancy was more than the females. একটু কি মনে হচ্ছে না যে একটু স্যাটিসফাই করতে পারছি না অ্যানসারটা? পরেরটা ঠিক আছে, মেনে নিলাম যে ম্যাটারনাল ডেথ কমে গিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি, সবই তাদের এডুকেশন বেটার হয়েছে, কারণ ওই আগেরটার সাথে মিলছে যে হ্যাঁ তাদের এডুকেশন হয়তো কম ছিল, তাদের ডেথ বেশি ছিল। ওকে, উই ক্যান এক্সপ্লেইন দ্য ফিমেলস, বাট ক্যান উই রিয়েলি এক্সপ্লেইন দ্য মেলস? এখনো কেমন একটু কনফিউজিং, একটু ধোঁয়াশা আমার কাছে। We will talk about it when we will go with the chapter of epidemiology. Okay. All right. Now, this is another way, scatter plot with the line diagram. Actually, it should be two different, what is called graphs. One is only the scatter plot. যেখানে এই ভেতরে যে লাইন টানা আছে, ভেতর থেকে একেবারে নিচ থেকে উপরের দিকে লাইন চলে গিয়েছে, এই লাইনটা থাকবে না। Actually, that is one, and then with line diagram. So one is without line diagram. With আমি একবারে দেখিয়ে দিয়েছি, so that we don't have to use another slide. But basically, if you tell me, I have to say that yes, I am wrong. আমাদের উচিত ছিল আরো একটা একটা করে দেখানো। Okay, now come to the point. When we try to talk about the scatter plot, then how many variables do we use? Sir, 2 variables. Very good, 2 variables. Every time you have to understand যে এবং দুইটা ভ্যারিয়েবল কোন ধরনের ভ্যারিয়েবল? Sir, quantitative. Very good, quantitative variable. আমরা জানতে চাচ্ছি, আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন যে বয়স বাড়লে কি ওজনও বাড়ে মানুষের? এটা আমাদের প্রশ্ন। আমরা এজ ইন মান্থস মানে বাচ্চাদের ওজন নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম। এগুলো রিয়েল ডেটা, সব প্রত্যেকটা রিয়েল ডেটা থেকে বের করা এই সমস্ত তথ্যগুলো। আমরা দেখেছিলাম যে if the age is increased, that is the children's age, because it's in terms of months, so 20 months, 30 months, 40 months, whether the weight is also increased or not. First, we put আমরা যে x axis এর মান আর y axis এর মান মিলিয়ে একটা স্পট করি, এরকম করে স্পট, এবং these are scattered in the graph. So that's why it is called scatter plot. And then we try to draw a line from inside. Just forget about the line, try to think about the dots only. What do we see? When the age is in the lower part, that is 20 months, 30 months, we can see the scatters are kind of in a lower position of weights. And when we see that the age is increased, that is the child is growing, and then we can see that the scatters are kind of, there's a tendency of the scatters to go up. And we try to draw an average line, and then we can see, yes, on an average, the tendency is going up. Okay, so this is what the understanding. উপরে যে আমরা লেখা দেখছি weight equals to 6.7 blah blah blah, and then something times age, and then r square something. এখন এগুলো কোনো দরকার নেই, এগুলো তোমাদের না জানলে কিছু যাবে আসবে না, ওগুলো নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না। ওকে, সো তোমরা এইটুকু জানো, scatter plot, 2 variables, quantitative variables, and we try to look at the relationship between 2 quantitative variables, and then the name of the diagram is scatter plot. That's it. Even if you don't say the line diagram, you are correct. কোনোদিন পরীক্ষা ফেল হবে না। পরীক্ষা যদি শুধু বলো যে scatter plot আমরা দুটো quantitative variable দিয়ে তৈরি করি, that's it. এবং আরেকটু যদি বেশি বলো যে to know the relation between these 2 variables. The question is whether there is a relationship between age and weight. তার মানে কি বয়স বাড়লে কি weight বাড়ে?
বয়স বাড়লে কি ওয়েট কমে, নাকি বয়স বাড়লে ওয়েট যা আছে তাই থাকে, বয়স যতই বাড়তে থাকুক ওয়েট চেঞ্জ হবে না, ওই একই রকম থেকে যাবে? তিন রকম হতে পারে। এক হচ্ছে বয়সও বাড়ছে, এজ ইজ ইনক্রিজিং, ওয়েট ইজ অলসো ইনক্রিজিং। আরেকটা হতে পারে এজ ইজ ইনক্রিজিং, নো ওয়েট ইজ ডিক্রিজিং। আরেকটা হতে পারে কি age is increasing but weight is not changing in any way. So there might be three types of relationship. Either it will be along the way, that is positive. If it is increases, that is also, if x value of the x increases, value of the y also increases, we call it positive relation. If value of the x increases, y decreases, we call it negative relation. If value of the x increases and there is no change in the y, it remains just the same, we call it no relation. Okay, so these are the things, three types of relationship. But এগুলো হচ্ছে তোমরা যদি মনে করো যে যারা আরো বেশি ভালো নাম্বার পেতে চাও, বাট তোমরা যদি এইটুকু বলতে পারো পরীক্ষার হলে, if you are asked that okay how do we construct a scatter plot, তোমাদেরকে বলতে হবে two quantitative variables. When we want to look at the relationship between two quantitative variables and we wanted to show it, or we want to show it in a diagram, the name of the diagram is scatter plot. That's it. Khalas. You will get full mark. Okay, all right. So there's another, আমরা উল্টো করে দেখার চেষ্টা করেছি। আগেরটা ছিল কি বয়স বাড়লে কি ওয়েট বাড়ে, পরেরটা আমরা উল্টো করে দেখার চেষ্টা করেছি। আমরা বলছি যে মানুষের বডি ফ্যাট যদি বাড়ে, তাহলে বডি ফ্যাট বাড়া দেখে কি আমরা বলতে পারি মানুষের বয়স? কারণটা কি? বিকজ ইটস কাইন্ড অফ ক্যালকুলেশনস। তাহলে আমরা যত বেশি মোটা মানুষ দেখব, আমরা বুঝবো, আন্দাজ করে নেব যে এটা কি বেশি বয়সের মানুষ। তো এখানেও দেখা যাচ্ছে যে কাইন্ড অফ পজিটিভ রিলেশন। কারণ আমরা যদি উল্টো করে চিন্তা করি, বয়স বাড়লে কি মানুষ মোটা হয়, বডি ফ্যাট বাড়ে? দেখা যায় যে হতে পারে ছোটবেলায় শুকনা থাকে, আস্তে আস্তে বয়স হয়। তারপরে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো মেডিকেল কলেজে ছেলে মেয়েরা তারা যখন ঢোকে তখন মোটামুটি মনে হয় যে এই এরা সবাই খুব সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই 1 বছর 2 বছর যেতে না যেতেই প্রত্যেকেই আরো সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে যায়, মানে আরো মোটামুটি ফুলে নাদুস হয়ে যায়। আছে এটা মেডিকেল কলেজে। কারণটা কি? বিকজ অফ আওয়ার এডুকেশন সিস্টেম। আমাদেরকে এই মেডিকেল কলেজের, বাংলাদেশের যে মেডিকেল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা, এইটা আমাদেরকে কি করে দেয়? নড়াচড়া বন্ধ করে দেয়। আমাদের লেখাপড়ার যখন চাপ পড়ে, পরীক্ষার যখন সময় আসে, অথবা আইটেমের যখন চাপ পড়ে, কি করি আমরা? আমাদের একদম মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে যায়, এই এক ঘরের মধ্যে বসে লেখাপড়া করতে থাকি। তা আমাদের তো মেটাবলিজম হচ্ছে না, ক্যাটাবলিজম হচ্ছে না, অথচ আমাদের খালি খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, খাই বসে পড়ছি, অটোমেটিক্যালি ওজন বাড়ে। এটা অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় কম। শুধু এটা নিয়েই কিন্তু আমরা একটা স্টাডি করতে পারি যে মেডিকেল ছাত্রদের ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ার, এইখানে ওভারঅল এদের যে বিভিন্ন ইয়ার হচ্ছে, এক একটা ইয়ার পার করছে, তাদের শারীরিক মানে মোটা হওয়ার টেন্ডেন্সিটা কেমন। আর অন্যান্য ডিসিপ্লিন আমরা বুয়েট দেখতে পারি, তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট দেখতে পারি, যে কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, বাংলা, লিটারেচার, অথবা হিস্ট্রি, এরকম ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, এগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা যদি আলাদা আলাদা করে খুঁজি, তাহলে আমরা একটা দেখতে পাবো যে probably, it is my understanding, I'm not telling because আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই, ওই যে একই প্রথম ক্লাসের মতো, if you want to make an inference, probably it will be evident that the tendency of being obese for the medical students is more compared to the other disciplines. এবং আরো কিছু তোমরা যদি গবেষণা করতে চাও সেটাও করতে পারো, যে মেডিকেল কলেজে ছেলে মেয়েরা কত ঘন্টা পড়ে আর তাদের পাশের হার কেমন,
অন্যান্য ডিসিপ্লিনের ছেলেমেয়েরা কত ঘন্টা পড়ে, তাদের পাশের হার কেমন। দেখবে যে মেডিকেল কলেজের ছেলে মেয়েদের পড়ার ঘন্টা হিসাব করলে অনেক অনেক তাদের রাত জেগেও পড়ে, আর অন্যান্য ডিসিপ্লিনে দেখবে যে তারা রাত জেগে মাস্তি করে, আর তারা ঠিকই তাদের মধ্যে থেকে ফার্স্ট ক্লাসও পায়। আর আমাদের মেডিকেলে কমপক্ষে একটা জিনিসের গ্যারান্টি আছে, সেটা হচ্ছে ফেলের গ্যারান্টি। পাশের কোনো গ্যারান্টি নেই, ফেলের গ্যারান্টি আছে, পরীক্ষার হলে ফেল হবে। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে কিন্তু তোমরা পার করছো, আমরাও পার করে এসেছি। বাট বিদেশে এরকম না, বিদেশে কিন্তু যে লেখাপড়া করবে সে পাশ করবে, সোজা কথা। আমাদের এখানে whatever. All right, go to the next. এইগুলো হচ্ছে একটু উন্নত মানের গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন। এখানে আমরা কি করেছি, একই কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা প্রেজেন্ট করেছি, এবং এটার নাম হচ্ছে বক্স এন্ড হুইস্কার প্লট। তোমরা যে ভেতরে গাঢ় কালারের অংশগুলো দেখছো, the dark colored part is called the box, and then there is a thin line and with a kind of ending line on both sides, and that's part is called whisker. So box and whiskers plot, and box and whiskers plot gives us information of 5 different things. So kiki day, it gives us about the median, information about the median. If it gives us information about the first quartile, it gives us information about the third quartile, it gives us information about the minimum, and also it gives us information about the maximum. Sometimes when we construct this kind of box plot, you will find that এইটার বাইরেও অন্যান্য জায়গাতে ছোট ছোট দুই একটা এরকম ছোট ছোট পয়েন্ট আছে। তার মানে কি, এইটা তাদের রেগুলার অবস্থা, কিন্তু এর বাইরেও এইখানে অনেক দূরে একজন হয়তো বসে আছে, ওইটাকে আমরা বলি আউটলায়ার। আউটলায়ার মানে কি, সে তার ভ্যালুটা এত বেশি যে সেই রেগুলারের মধ্যে না, কিন্তু অঙ্ক আমাকে বলছে যে না হাইয়েস্ট ওইটা হওয়ার কথা না, বাট যেহেতু সে আছে এইখানে ডেটা সেটের মধ্যে, তা আমরা এত ডিটেইলে যাব না। আমাদের শুধুমাত্র মনে রাখতে হবে, you will only remember that how many information a box and whiskers plot give, and what are those information. One is the minimum value of that data, the first quartile value of the data, median value of the data, third quartile value of the data, and the maximum. Okay, পরীক্ষার হলে কিন্তু এরকম থাকবে যে একটা বক্স এন্ড হুইস্কাস প্লট থেকে আমরা কি পাই, তা তোমাদেরকে দেবে হয়তো বা মিন ভ্যালু পাই, রেঞ্জ ভ্যালু পাই, মিডিয়ান ভ্যালু পাই, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাই, কোয়ার্টাইল ভ্যালু পাই। তাহলে এর মধ্যে কয়টা ভুল কয়টা ঠিক, এই যে এমসিকিউ যখন আমরা দেই, আমরা কিন্তু এই প্রশ্ন ইনভেরিয়েবলি পরীক্ষায় আসে। সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস, দ্যাটস ইট। নাও কাম টু দ্য এরর বার। হোয়াট ইজ এরর বার? এরর বার হচ্ছে যে ওই বক্স প্লটের মতোই কিন্তু একটু ভিন্ন। এখানে 3টা খবর পাওয়া যায়। কি? একটা হচ্ছে মিন, আগেরটাই কিন্তু ছিল মিডিয়ান। So what is the difference between a box and whiskers plot and the error bar? Box and whiskers plot, it gives information of 5 things. Okay, 5 characteristics of a data. And error bar, it gives information of 3 characteristics of the data. One is mean, and other 2 is the lower value of the 95% CI. CI stands for confidence interval, and then the upper value of confidence interval, 95% confidence interval. এগুলো তোমাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে, এগুলো কি, এটার মানে কি, বাট কেউ জিজ্ঞেস করনি, অতএব এটা আর আলোচনা হবে না, এটা পরীক্ষার হলে কিন্তু জিজ্ঞেস করা হবে। আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে কোনো জায়গায় যদি না বোঝো তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে, তোমরা প্রশ্ন করনি, সো দ্যাট মিনস ইউ আন্ডারস্টুড, দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন। অলরাইট, তাহলে আমরা এই হচ্ছে গিয়ে ওভারঅল। আমরা আরো একটা এখানে নাই। ওকে, অলরাইট, I will try to let's see whether I can really
Okay, these are the extra slides. I will give it to you. But where is it? Okay, no problem. So these are the things that we have gone through. There was another thing, but yes, I think I have deleted it from here because it was not to be meant for you, because it's PhD level understanding. Okay, any question so far? সিআইটা আরেকবার একটু বললে ভালো হইতো স্যার। স্যার মেটাবলিক সিনড্রোম এটিপি 3 কম্পোনেন্টস এটা কি স্যার? Okay, very good. I like this question. Metabolic syndrome components, ATP3 criteria. This was my PhD topic. আমার এটা PhD যে আর্টিকেল হয়েছে সেই আর্টিকেল থেকেই এটা দিয়েছি। মেটাবলিক সিনড্রোম হচ্ছে যে তোমরা যখন ক্লিনিশিয়ান হবে, থার্ড ইয়ারে উঠবে, উঠে গেছো তো, হাসপাতালে যাবে, অথবা ফোর্থ ইয়ারে যখন তোমরা প্যাথোলজি পড়বে, ফিফথ ইয়ারে যখন মেডিসিন পড়বে, তখন তোমরা এটার কথা শুনতে পারবে। মেটাবলিক সিনড্রোম মানে হলো যে ইটস এ complex of symptoms or the conditions, medical conditions, and these complex are happening common in people as people are aging. That means বয়স বাড়লে মানুষের একত্রে অনেকগুলো অসুখ হয়। এক হচ্ছে আমরা বয়স বাড়লে মোটা হয়ে যাই, দুই হচ্ছে বয়স বাড়লে আমাদের ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, তিন নম্বর হচ্ছে বয়স বাড়লে আমাদের লিভারের সমস্যা হয়। এই যে বলে না যে কোলেস্টেরল, হাই কোলেস্টেরল। শুধু তাই না, আমরা দুটো জিনিস দেখি, একটা হচ্ছে যে বিপজ্জনক কোলেস্টেরল, সেটা হচ্ছে যে ট্রাইগ্লিসারাইড, আমরা এটার দিকে নজর রাখি। আরেকটা হচ্ছে যে কোলেস্টেরল সব যে খারাপ তা না, কিছু ভালো কোলেস্টেরল আছে। ভালো কোলেস্টেরলের নাম কি? এইচডিএল। ভেরি গুড, এইচডিএল, হাই ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, এটাকে ভালো কোলেস্টেরল বলা হয়। এই ভালো কোলেস্টেরলের মানটা এটা আবার দেখা যায় যে কমে যায়, কিন্তু এটার মানটা বেশি থাকলে আমার জন্য ভালো। যত বেশি বেশি ভালো কোলেস্টেরল থাকবে তত ভালো। কিন্তু দেখা যায় যে ভালো কোলেস্টেরলের মান নিয়ে আমাদের দেশে বা আমাদের ওভারঅল কম। চারটা, 1 2 3 4, কি বললাম? বয়স বাড়লে মোটা হয়, বয়স বাড়লে প্রেসার বাড়ে, বয়স বাড়লে টিজি বাড়ে, বয়স বাড়লে এইচডিএল কমে, ও আরেকটা সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস, ব্লাড সুগার তাদের বেড়ে যায়। এই পাঁচটা সিনড্রোম কমপ্লেক্সকে একত্রে বলা হয় metabolic syndrome components. এবং so you can see that 0 1 2 3 4 5 there are 5, that means all 5 components. 0 means কোনো কম্পোনেন্ট নাই, মানে কিছু কিছু লোক আছে আমরা পেয়েছি যাদের কোনো অসুখ নাই, যাদের এই মেটাবলিক সিনড্রোমের একটাও নাই, এবং তাদের মিডিয়ান বয়স কত? 40 বছর। তার মানে আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে 40 বছর। ও আচ্ছা, ইয়েস, এই টেবিলটা দেখো, একটা টেবিল কত সুন্দর কথা বলে, তোমাদেরকে বলেছিলাম, বা একটা গ্রাফ কত সুন্দর কথা বলে, এই গ্রাফটা দেখো। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে 0 means there is no component. So up to the age, median age, কিছু কিছু লোক আছে যে 40 বছর পর্যন্ত, একটা বড় অংশ মানুষের আমাদের সমাজের মধ্যে উইদাউট এনি ডিজিজ তারা স্টিল পার করছে, এবং এরকম উইদাউট এনি কন্ডিশন হাইয়েস্ট তারা 60 65 বা 70 এর কাছাকাছি, ধরে নিলাম 65। সো আপ টু দ্য এজ অফ 65 ইয়ার্স উইদাউট এনি প্রবলেম তারা জীবন পার করে দিচ্ছে। এমনও কিছু আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, there are some people who get at least one of the 5 components, at least one of the 5 components before the age of 40. That means এটা যদি আমরা বলি around 20, Sir, maybe 35 year. maybe 35, yes, 20 30 35 বা 34, একটু 35 এর চেয়ে নিচে ধরে নিলাম ওরকম around 35 years. সো তার মানে কি 35 বছর হতে না হতেই আমাদের কেউ না কেউ হয়তো প্রেসারে ভুগছি, অথবা ডায়াবেটিসে ভুগছি, অথবা ওই যে হাই টিজি হয়ে গিয়েছে, অথবা মোটা হয়েছে,
মানে অথবা এইচডিএল কমে গিয়েছে। আচ্ছা, ভালো কথা। এরপরে এটা গেল। আবার এই যে 40 বছর বয়স যেতে না যেতেই দুইটা কম্পোনেন্ট, 5টা কম্পোনেন্টের 2টা কম্পোনেন্ট ধরে ফেলেছে। চিন্তা করো, 35 বছর যেতে না যেতেই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ একটা অসুখ, এই 5টা অসুখের একটা অসুখ পেয়ে গিয়েছে। ওকে, সো প্লিজ, I'm sorry, I was trying to explain in Bangla. The foreigner students, do you understand me? Do you follow me? Yes, sir. Okay, so you can see that we have people in our society who are without any disease, who are disease free even at the age of 40, more around 50% of those people, and it might go up to the age of kind of 65 or 65. So that means we will have some people in our society who will have no disease even at the age of 55. But then we will have some people in our community who will get at least one component, around the age of, the median age of 30, 35. Okay, it's not actually 30, yeah, it's around 35. And then there will be some people in our community when they will have two components, and that is again around the age of 40, or yeah, maybe it's a little higher, 40, 41, or 40, just say 40. Okay, and then as age is increasing, so it's if we just look, it's 43, 44, they are getting 3 components. And then if we look at the out of the 5 components, at least 4, so it's maybe around 45 or 46 or more than that. And around the age of 50, all 5 components, তার মানে 50 বছর হতে না হতেই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা প্রত্যেকটাই 5টা অসুখই নিয়ে ভুগছে। They are suffering with all the 5 complex of those diseases. So this is what is metabolic syndrome. And ATP3 means there are a treatment panel in America. They have set together, and it is called adult treatment panel, because this is for the aging people, it's not for the children. So the name is adult treatment panel, and they have set for so many times, and they have changed their criteria. The third one was accepted worldwide, so it's called ATP3 criteria. Okay, Just first quartile and third quartile means? আচ্ছা, ফার্স্ট কোয়ার্টাইল, থার্ড কোয়ার্টাইল মিন্স আমরা হচ্ছে গিয়ে কোয়ার্টাইল পড়বো, তখন আমরা এটাকে আরেকটু ডিটেইল আলোচনা করব। ফার্স্ট কোয়ার্টাইল মানে হচ্ছে যে আমরা এই ডেটা সেটটাকে, মানে যাদের 3টা করে কম্পোনেন্ট আছে, এদেরকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে তাদের 50%, মানে মিডিয়ান মানে 50%, মাঝখানে তারা বসে আছে, 50% লোকেরই আমরা দেখব বয়স কত, এই অ্যারাউন্ড 40। আচ্ছা, ফার্স্ট কোয়ার্টাইল মানে হচ্ছে যে 25% কোয়ার্টাইল, মানে একটা 4 ভাগের 1 ভাগে ভাগ করা। ফার্স্ট কোয়ার্টাইল মানে হচ্ছে যে যারা 3টা কম্পোনেন্ট নিয়ে ভুগছে তাদের 25% এর বয়স হচ্ছে বিলো 40। তার মানে বিলো 40-তে 3টা কম্পোনেন্ট পেয়ে গিয়েছে, এমনও কিছু লোক পাবো। মোর অর লেস অর্ধেক যারা 3টা কম্পোনেন্ট নিয়ে ভুগছে তাদের অর্ধেক লোকের বয়স হলো অ্যারাউন্ড 40-র নিচে, আর তাদের 1/4 25% লোকের বয়স হচ্ছে গিয়ে অ্যারাউন্ড হয়তো কত 35, 36 এরকম। এমনকি আমরা যদি মিনিমাম তাকাই, মিনিমাম এখানে বয়স কত, মিনিমাম বয়স কত 25, 26, 25-26 বছর বয়সেও কাউকে না কাউকে আমরা পেতে পারি যে ওরকম অলরেডি 3টা কম্পোনেন্ট তার পাওয়া হয়ে গিয়েছে। This is the minimum age when we will find some people in our community who are suffering from at least 3 components of those metabolic syndrome. So these are the explanations. Okay, and third quartile means 75% of the people we will find that their age is around, তার মানে এটার নিচে এই around 50 বছরের নিচে আমরা
এই তিনটা কম্পোনেন্ট নিয়ে 75% লোক পাবো। এই হলো ফার্স্ট কোয়ার্টাইল আর থার্ড কোয়ার্টাইলের ব্যাখ্যা। আমরা এটা নিয়ে আরো ডিটেইল পড়বো, আমরা এখন জাস্ট এইটুকুই জানিয়ে রাখলাম। বোঝা গেল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা? স্যার 5টা মেটাবলিক কন্ডিশনটা আরেকবার একটু বলা যাবে কন্ডিশন গুলো স্যার? অবশ্যই অবশ্যই। একটা হচ্ছে ওবেসিটি, এন্ড ওবেসিটি ইউজুয়ালি বলো তো আমরা ওবেসিটি কি দিয়ে মাপি? স্যার বিএমআই। বিএমআই। কিন্তু ATP3 ক্রাইটেরিয়াতে দেখা গিয়েছে বিএমআই দিয়ে ওবেসিটি মাপলে সেইটা খুব ভালো সেন্সিটিভ ইনফরমেশন দেয় না। ওকে, তারা এটাকে সেন্সিটিভ করার জন্য তারা বলেছে কি যে এটা করতে হবে ক্রাইটেরিয়া ফর থ্রো ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স। তার মানে কি সেন্ট্রাল ওবেসিটিটাকে তারা ওবেসিটি ধরে, ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স, আমার ভুঁড়ি কত বাড়লো এটা দিয়ে আমার মোটাত্ব নির্ভর করা হবে। এবং দেখা গিয়েছে যে যাদের অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটি বেশি তারাই এই ডিজিজে বেশি ভোগে। এই 5টা কম্পোনেন্ট মানে 5টার একটা তো ওবেসিটি, যাদের ওই সেন্ট্রাল ওবেসিটি বেশি তাদের ওই অন্যান্য 4টা কম্পোনেন্টে ভোগার টেন্ডেন্সি বেশি। বিএমআই দিয়ে এত পার্সেন্টেজ বেশি পাওয়া যায় না। আমি নিজেই তো এই স্টাডি করেছি, আমি সেইটারই একটা রিপোর্ট বের করার চেষ্টা করছি যে BMI অতটা সেন্সিটিভ না compared to the waist circumference. Waist circumference is more sensitive compared to BMI. Okay, and সেই কাজটা ATP3 ক্রাইটেরিয়া ওরা যে বসেছিল, ওরা মেইনলি কোলেস্টেরল এডুকেশন প্যানেল, কোলেস্টেরলের ব্যাপারে মানুষকে এডুকেট করার জন্য বসছিল, কিন্তু বসতে গিয়ে তারা দেখেছে যে না এই 5টা কম্পোনেন্ট কোএক্সিস্ট করে, তখন তারা এরকম করে বসছে। এনি আদার কোয়েশ্চেন? Yes, sir. Yes, please. Sir, at first, in the third slide, there was a graph about boys and girls, and you said it's a qualitative information or qualitative data. Okay. This one, Yes. yes, sir. So, but we also see numbers. So why we don't consider it as also quantitative? I Okay. understand gender is qualitative, but also there is a number. All right. All right. Very good question. So when we look at the previous slides, if we go previous, so you see these are the qualitative data and these are the quantitative data. Okay. Yes, So sir. you see, what is it? We can only qualify and count. When we count, there will be number. But what are we counting? We are counting a quality. How many boys? How many girls? There will be number in everywhere, in even qualitative and quantitative data. But number doesn't indicate the qualitativity or quantitativity. Number indicates only what we get against certain aspect or certain attributes. When we say how many boys and girls, there will be number. But then this number actually indicates some quality. Then how many are educated, how many are illiterate, how many have got a PhD, how many got a master's, how many got only how many couldn't really go beyond the school level. So these are all qualitative aspects, but again, against those qualitative aspects, we will get some numbers. So even if there is number, but we have to think that we are talking about qualitative aspects. So that's why we call it the data is qualitative. But then come to the quantitative. When we talk about this quantitative, there is nothing like these boys, girls, educated, illiterate, or PhD holders, or only master's holders, or only school level pass. No. Age, what is the age? Only number, only number, only number. There is nothing inside. We cannot break it into any other forms, but we can break the numbers in boys, we can break the numbers in girls, we can break the numbers in educated, we can break the numbers as per occupation. Some numbers will be for doctors. There are so many, these many doctors, there are these many engineers,
there are these many farmers, there are these many fishermen, there are these many rickshaw pullers. So you see, we are talking numbers, but against the numbers, there is a quality. There is a qualitative information. So that is the reason we are calling this a qualitative data. Get my point? Yes, sir. Got it. Thank you. Most welcome. Any other question? Okay. If there is no other question, I think, yeah, we can finish this class today. And Sir, yes, yes, please. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার প্রিভিয়াস ক্লাস থেকে। জি বলো। স্যার স্যার স্ট্যাটিস্টিক্স স্যার শুধু স্যাম্পল নিয়ে কাজ করে স্যার, পপুলেশন নিয়ে কোনো এগুলোর কোনো কাজ নেই স্যার? একদম প্রথম ক্লাসে যেগুলো পড়াইছিলেন স্যার। ওকে, ঠিক আছে। স্ট্যাটিস্টিক্স এর উদ্দেশ্যই হলো পপুলেশন নিয়ে কথা বলা। স্ট্যাটিস্টিক্স এর মূল উদ্দেশ্য, the main target, we want to know the characteristics of the population, but it is never possible to know the characteristics of the population in all aspects. Only in some selected manners we can collect information from the population. যেমন আমরা যখন বলছি সেন্সাস, যখন সেন্সাস করে তখন কি করে? তখন তারা কোন জায়গাটায় থাকছে, কেমন ধরনের তাদের বাসা, কতজন ছেলে কতজন মেয়ে, ইনকাম, এরকম কিছু তথ্য নিয়ে। বাট ইট ডাজন্ট রিয়েলি গিভ 100% ইনফরমেশন। আমরা কিন্তু ওখান থেকে জানতে পারছি না কতজন হাইপারটেনসিভ ওখানে আছে, কতজন ডায়াবেটিক ওখানে আছে, কতজন মোটা আছে, কতজন পাতলা আছে, কতজন টিউবারকুলোসিস নিয়ে ভুগছে, কতজন হার্ট অ্যাটাক নিয়ে ভুগছে। এই যে মানে আমি এগুলো হেলথ রিলেটেড নিয়ে বললাম, আমি আরো বলতে পারি যে ওই সেন্সাস থেকে কি আসে বাংলাদেশে কয়টা ব্রিজ হলো, এটা কিন্তু বলে না। সেন্সাস থেকে কি বলে যে কয়টা ব্রিজ আবার ভাঙলো? সেন্সাস থেকে কি এরকম বলে যে হ্যাঁ কয়টা ব্রিজের মধ্যে বাঁশ দেওয়া ছিল? এরকম কিছু মানে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন আছে, সেই ইনফরমেশন কিন্তু সেন্সাস দেয় না। সেন্সাস কি করে? অনলি ইট ট্রাইস টু gather the baseline information or social and demographic information of the population. Otherwise অন্যান্যগুলো তাহলে আমরা কোথা থেকে পাই? আমরা সব সময় স্যাম্পল থেকে পাই, এবং স্যাম্পল থেকে নিয়ে আমরা চেষ্টা করি পপুলেশনের উপরে ওইটাকে এক্সট্রাপোলেট করার। এই যে পিথাগোরাসের থিওরির মতো, হ্যাঁ, যে এই রাইট সাইড ইকুয়ালস টু লেফট সাইড, এই ছবিটা ওই ছবিটার উপরে আপতিত করতে পারলাম কি পারলাম না। হ্যাঁ, ঠিক একই রকম যে ছোট্ট একটা স্যাম্পল, এটা কি বড় পপুলেশনের মধ্যে আপতিত করা যায় কি যায় না। দ্যাট ইজ আওয়ার টার্গেট। সো most of the time we have to work with the sample, but then at the end of the day we will talk about the population. This is the target of the statistics. Understood? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আর কারো কোনো প্রশ্ন? ওকে, আমরা নেক্সট তাহলে কবে বসতে পারবো? আগামী শনিবার তোমাদের কি অবস্থা? স্যার আমাদের তো অফলাইন ক্লাস চলছে এখন। হ্যাঁ। জি, আর শনিবারে তো কমিউনিটি মেডিসিন রুটিন ক্লাস আছে, তো আমরা ক্লাস করতে পারি, সেটা অনলাইন হোক বা অফলাইন। আচ্ছা, আমি হচ্ছে গিয়ে আমাদের মেডিকেল এডুকেশন থেকে আমি হচ্ছি শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের টিচিং মেথোডোলজির একজন ট্রেনার, ফোকাল পার্সন। তো আমাদের হলো রাজেন্দ্রপুরে আমাদের একটা মিটিং আছে, প্রিন্সিপাল স্যারও সেখানে থাকবে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন আমি ঢাকাতে চলে এসেছি গতকালকে। প্লাস আজকে আমার অলরেডি একটা মিটিং ছিল সকালবেলা, সারাদিনই আমার একটা জার্নাল সাবমিশনের একটা মিটিং ছিল, আমি সেই জায়গাটাতে মিটিং এর মধ্যেও ব্যস্ত ছিলাম। দ্যাট ইজ দ্য রিজন আই এম এগেইন ইন ঢাকা। যদি তোমরা অফলাইন ক্লাস করতে চাও তাহলে I have to go tomorrow to বরিশাল। আবার বরিশালে তোমাদের ক্লাস করিয়ে আবার বরিশালের ক্লাসের শেষে আবার আমাকে ঢাকা দৌড় মারতে হবে। দৌড় মেরে আবার এই গাজীপুর রাজেন্দ্রপুরে আমাকে দৌড়াতে হবে, কারণ রাজেন্দ্রপুরে আমাদের পরপর টানা 3 দিন সেখানে মন্ত্রীও আসবে, সচিবরাও আসবে তাদের সাথে।
That is the reason I am just thinking if it is possible for you to do class offline, online, then it's okay. But আমি তাহলে একটা কাজ করতে পারি, আমার টিচারদের সাথে আলোচনা করে টিচাররা যদি কেউ তোমাদেরকে সেদিন অফলাইনে ক্লাস করিয়ে দেয়, অন্য কোনো একটা টপিক শুরু করে দেয়, আই ক্যান ডু দ্যাট। তাহলে আমাকে একটা টাইম দাও, আমি আমার টিচারদের সাথে একটু কথা বলে নিই। আমার টিচারদের সাথে কথা বলে আমি যদি দেখি যে ওনারা কেউ ওই দিন তোমাদেরকে কোনো একটা টপিক স্টার্ট করিয়ে দিতে পারবেন, এটার সাথে এমন হতে পারে যে introduction of to the community medicine, understanding of the or the history of how public health, how did it evolve, এগুলো নিয়ে যদি কেউ কথা বলেন বা পড়িয়ে দেন, সেক্ষেত্রে সেটা হতে পারে। But so far I am concerned I can really help you up to the time of I think it's all February, because 4 তারিখ থেকে আমাদের ভাইভা শুরু হয়ে যাচ্ছে প্রফের। সো সারাদিনই আমাকে প্রফের ভাইভাতে ব্যস্ত থাকতে হবে। আমি তোমাদেরকে আলটিমেটলি হয়তোবা ওই যে বিকেল বা সন্ধ্যার আগে মানে অনলাইন ছাড়া হয়তোবা আপাতত ফেব্রুয়ারি মাসটা অফলাইনে কতটা আমি তোমাদের সাথে থাকতে পারবো আমি এখনো বলতে পারছি না। কারণ 4 তারিখ থেকে পরীক্ষা শুরু, আবার 4 তারিখে তো মানে অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায়, আমাদের এখানে নাই, কিন্তু 5 তারিখ থেকে আমার প্রোগ্রাম হলো বললাম যেটা যে রাজেন্দ্রপুরে আছে, because I am the trainer of the teachers for the teaching methodology, and I have to be there. So 5 রবি সোম মঙ্গল, তারপরে আমি বুধবারে আসবো। আবার বুধবারে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজে প্রবাবলি, I have no idea, but probably পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজে এক্সটার্নাল হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। যদি সেখানে আমাকে এক্সটার্নাল হিসেবে নাম প্রস্তাব করা হয়, তার মানে প্রতিদিন সকালবেলা আমাকে পটুয়াখালী দৌড়াতে হবে, আবার আমাকে ফিরতে হবে বিকেলবেলা। সো 8, 9, 10, 11, 12 তারিখ পর্যন্ত ওদের পরীক্ষা। আবার 13 তারিখ থেকে বরিশাল মেডিকেল কলেজের হলো গিয়ে ভাইভা শুরু। তো ওইখানে তো আমি ইন্টারনাল, আমার ইন্টারনাল হিসেবে, সুতরাং আমি এখানে টানা 13 তারিখ থেকে 27 তারিখ পর্যন্ত। তখন আমি আবার ডান দিকে বাম দিকে আর কোনো নড়াচড়া নাই, সারাদিনই। সো আমি একটাই বলতে পারি যে আমি আমার টিচারদের, অন্যান্য যারা আছেন তোমাদের স্যার ম্যাডামরা, আমি তাদেরকে অনুরোধ করতে পারি যে ওনারা তাহলে হয়তো অন্য কোনো টপিক শুরু করে দিলেন, বাট বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সটা প্রবাবলি হয়তোবা আমাদেরকে অনলাইনেই যেতে হবে। যদিও কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেটা আমি মনে করি যে অনলাইনে এরকম করে কথা বলে অবশ্যই তো কিছু তো বোঝা যাবে, কিন্তু সরাসরি সামনে থাকলে আমি কিছু কিছু জিনিস বোর্ডে লিখে তোমাদেরকে দেখাতে পারতাম, বোর্ডে লিখে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারতাম। ওইগুলোতে আমরা একটু খাবো হয়তোবা, বাট ইনশাআল্লাহ আশা রাখা যায় আমরা তারপরেও শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের অ্যাটলিস্ট গত 2 ব্যাচ 50, 51, তারা যতটুকু বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স শিখেছে এগুলো তো অনলাইনেই শিখেছে, কারণ কোভিড এর কারণে আমরা রেগুলার অফলাইন ক্লাস করতে পারিনি। তারা অনলাইনেই শিখেছে। তাদের সাথে আলাপ করে দেখো তারা কোথাও স্ট্রাগল করেছে কিনা বা তাদের বুঝতে কোথাও ঘাটতি আছে কিনা। আমার মনে হয় না যে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স সমস্যা হবে। স্টিল আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট, অ্যাটলিস্ট যখন আমরা স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশনে যাব ওখান থেকে অ্যাটলিস্ট আমি কিছু হলেও 1টা বা 2টো ক্লাস হলেও আমি অফলাইনে তোমাদেরকে আমি করাবার চেষ্টা করব, কারণ ওখানে একটু ডিটেইল আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রয়োজন আছে, যেটা অন্য কোথাও বাংলাদেশের করানো হয় না, কিন্তু অনলি শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজেই করানো হয়। সো আই উইল ট্রাই টু ডু দ্যাট। বাট তোমরা যদি চাও আমাকে একটু সুযোগ দাও, আমি তাহলে আমার টিচারদের সাথে আলাপ করে দেখি। তোমরা যেহেতু এসে গিয়েছো, তোমাদের যে রেগুলার ক্লাসগুলো রয়েছে ওগুলো অফলাইনেই হোক। আর আপাতত আমি যে কয়দিন মানে অ্যাভেলেবল হচ্ছি না, সে কয়দিন আমরা এইভাবে অনলাইনেই করি। যদি সকালে তোমাদের হয়তো কোনো স্যারের কোনো ক্লাস নিতে পারলো না বা ফাঁকা থাকলো, ওই দিন আমরা অনলাইনেই করলাম। আর যদি তোমাদের এমন হয় যে এরকম সন্ধ্যার সময় বসতে কোনো সমস্যা নেই, তাহলে আমরা এখানেও এরকম টাইমে অনলাইন করতে পারবো।
এখন এটা তোমাদের উপরে, তোমরা যেভাবে বলো। তোমাদের কোনো মতামত থাকলে বলতে পারো আমাকে। স্যার বলো। আমাদের ব্যাচমেটরা অনলাইনে কমফোর্টেবল, ওরা যেটা জানাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, যদি তারা অনলাইনে কমফোর্টেবল হয়, ইটস নো প্রবলেম। বাট কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা অনলাইনে আসলে কিন্তু সম্ভব না। যদিও অনলাইনের মানে যদি তোমরা ঠিক মতো মনোযোগ দিতে পারো, প্লাস এই যে আমরা এই যে লেকচারগুলো, এই লেকচারগুলো তো আমি রেকর্ড করি, এবং আমার প্রিভিয়াস লেকচারগুলো অলরেডি কিন্তু ইউটিউবে আছে। তোমরা তোমাদের ওই সিনিয়র যারা দুটো ব্যাচ 50 এবং 51 তাদের কাছ থেকে তোমরা ইউটিউব চ্যানেলে আমার যে লেকচারগুলো আপলোড করা আছে সেই লেকচারগুলো কিন্তু ফলো করতে পারো। তাহলে তোমরা দেখবে যে অনেক আইডিয়া কিন্তু ক্লিয়ার হবে। সেক্ষেত্রে তোমরা যদি ওই পুরাতন পড়াগুলো একবার পড়ে নাও, ওখান থেকে একটু ফলো করে নাও, পরে যখন আমি আবার একই পড়া যখন পড়াবো, রিপিট হবে, তখন দেখবে যে তোমাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হয়ে যাবে। আমি যতদূর সম্ভব, আমি তো বলেইছি যে যদি তোমাদের অনলাইনে ক্লাস করতে অসুবিধা না হয়, আমি অনলাইনে যতদিন আমি অ্যাভেলেবল হচ্ছি না, আমি আমার টপিকে যতটুকু আমার কভার করার আমি অনলাইনে কভার করব। বাট whenever I will get a chance, whenever I will free, আমি অফলাইনে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকবো, আমি এটুকু কথা দিচ্ছি। সো ফার আমি জাস্ট একটু রিকোয়েস্ট করছি যে যতদিন আমি পারছি না, আমরা আপাতত অনলাইনে থাকি। আমাকে এইটুকু মার্জনা করো, কারণ আমি খুবই ইনভলভড হয়ে থাকি, আমার ফ্রি টাইম বের করা খুবই কঠিন হয়ে যায়। সো এইটুকু তোমাদের কাছ থেকে আমি অনুরোধ করে রাখছি। আর আমি দেখি আমাদের স্যারদের সাথে আলাপ করে তোমাদের যে রেগুলার কমিউনিটি মেডিসিনের রুটিন, সেই রুটিনে তোমাদের অন্যান্য টিচাররা তারা যদি কোনো টপিক ভাগ করে নিয়ে নেয়, then it will be good. I will talk to them and then I will let you know. আর কোনো কিছু পরামর্শ বা পরামর্শ? কারণ আমি খুব সরি, আমি মানে অফলাইনে আমি পারছি না এই কারণগুলো তো ব্যাখ্যা করলাম। হ্যাঁ, আশা করছি তোমরা আমার এই সীমাবদ্ধতাটা, and you will try to help me. Okay, so thank you very much. So far we want to finish this class for today, and we will discuss in our group for the next class, and I will talk to my teachers if any one of them are available, so that they can really give lectures on some other topics, so that the other topics are finished quickly. Okay, that's it. So thank you very much. We want to finish today's class. Thank you all.